Alright. Kale bassebo ne bannyabo muliyo mutya nno mirimu mujebale tuli ku special notes nange mukwano gwammwe Simon Muyanga Lutaaya njagala kubebaza mwe mwenna abasobola okufuna obudde ne muteesa ku bye tukola. Sabbiiti eno ebaddemu ebintu bingi ng'abantu boogera, abamanyi n'abatamanyi buli omu akosezza omukisa okwogera n'okuvuma okuteesa n'okuwakanya ate byonna mbyaniriza. Naye nga bwe nabaga nti siina ewaffe mu ddiini gye nsabira waliwo akayimba kagamba nti omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe neewaayo nga ssaddaaka omuliro gujje. Nange neewaayo nga ssaddaaka okulinda omuliro gwonna ogujja, naye mbe mumativu mu mutima nti nkoze ekituufu. Abantu baffe tebaawula bya bufuzi na gavumenti. Politics aside, omuntu ayinza okuba mu kibiina kye what biki bwe bityo, naye twetaaga gavumenti. Gavumenti yeekola emirimu gyonna egituyimirizaawo. Nti n'owa FDC olwaleero bwe bamuyita ebweru w'eggwanga yeetaaga passport. Era wadde tayagala Museveni, wadde tayagala NRM, naye amanyi ku kitebe kya immigrations we bagabira passports. Era agenda n'agifuna n'anoonya visa ye n'agenda ebweru gy'ayagala. Eyo gye bayita gavumenti. Waliwo lwe mubeera ng'ebyobufuzi bifu nga ne gavumenti nfu. Kitegeeza ne bw'oba oyagala passport tolina woogijja. Oba bw'oba ng'oli mulembe omufu ennyo, waliwo omulembe gw'Obote we gwabeeranga around the Obote regime, nga n'okukuwa passport bateeka okukakasa nti oli wa UPC. Singa waba omuntu yenna abasunirako nti oyo si wa UPC, nga ne passport oba togenda kugifuna. Ebyo mu gavumenti ya Museveni tebiriimu. Era bwe bakwata Dr. Besigye, bwe bakwata ba Bobi Wine ne babateeka mu kooti, baba bajjayo baga nti you must deposit your passport in court because they are sure that they own passports. Dr. Besigye has a passport, many of them. Era when they want to fly, they follow government procedures. Government yekola nti ne mwami Elias Lukwago atayagala NRM, atayagala mwami Museveni, bw'abeera n'omusango, bw'abeera ne client, agenda namurepresenting mu courts of law, because the courts of law are an institution of government, not a political entity. So we all need government. Tewabaawo omuntu yenna akuswaza naga nti bano abagundi balya mu gavumenti, bonna bali mu gavumenti. Gavumenti etambuza emirimu erimu ab'opposition bonna n'ab'NRM, era batambulira wamu. Era abanupu babeera mu parliament nga mwami Mpuuga ayogera n'abalala abaga nti tuli mu gavumenti. Bwe bafuluma ebweru ne balyoka bavuma. Gavumenti yesasula emisolo, yesasula emisaala, era bw'eba esasula buli muntu yenna nga tebabuuzizza oba wa opposition oba wa NRM. Now what we are saying, kitugamba bano abavumi abatalina mpisa, bano abagwenyufu abaweddemu, nti tuleme kukola bintu bibiri. Tuleme kuddira bya bufuzi kusaanyawo gavumenti, kubanga yo gavumenti naffe bennyini tugyetaaga. Nange Muyanga ngyetaaga okumpa enguudo ennungi kwe tutambulira. Nabagamba mbadde mukola, omanyi muganye okukkiriza amazima, muli mu kudongwa kukola bya busiru. Mubadde mutambula wano eggwanga lyonna, mwagenda n'ema Uganda enfuufu gwe yakubako. Mwatambula Uganda yonna, simanyi Luweero, simanyi Mbarara, simanyi Hoima, simanyi Busoga, simanyi Busiya, nga muli ku nguudo ezikoleddwa obulungi, pure tarmac. That is government. So you need government. You may want the other parties, but you need government. Government mujietaga. And we are saying
do not act in a way that destroys both the politic and the government. Protect the government because we need it. And the government is headed by an elected person who, under our constitution, is called the president. For our sake, General Yoweri Kaguta Museveni. So Museveni balances the leadership of his political party, the NRM, which you may not want, but is also responsible for government, which you want. You actually need. Ebintu byetaaga tubitegeere bulungi. Ababitegedde tebajja kuyomba. We are simply telling you nti olulimi lwammwe okujeegula abantu okuvuma buli omu kujja kuttattana ne gavumenti ate nga yo gavumenti mugyetaaga kubanga naawe ayomba oyina national ID owa NUP owa FDC owa JEMA owa DP mwena mwina national IDs. National ID ekuweebwa gavumenti era buli wogenze wonna oyagala kusaba mulimu oyagala kugulawo akawunti mu banka bakusaba national ID. National IDs mu Uganda ziweebwa abantu bonna ne boba opposition. Why? Kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuwa national ID. Teyinza kulonda mu gavumenti weefira kasogala nga baga nti national ID baziwa NRM bokka aba opposition tebabawa. Awo gavumenti eba efudde. We are simply telling you and we shall not keep quiet. Do whatever you want to do. Do the politicking you want to do. But do not destroy government because you need it. Actually, mu government mwe mulia, many of you. So, actually, nyagala bategeeza basebole banja bwa those who mind, you need to know today. Buli muntu gw'owulira nga avuma Museveni ennyo abeera amwagala. Take it from me. Abantu bonna bawulira boogera ku mwami Museveni ennyo nga bamuvuma nga bamukonjera babeera bamwagala. Take examples. Ozirina abazze bamwogerako ennyo obamanyi. Take example. Teri gw'otamanyi nga baali boogera nga buli kiseera bw'aba avuma ku lulimi lwe Museveni 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 must go Museveni Museveni Museveni. Bonna abasinga obungi kati balina mu gavumenti ye. Nimwe ng'abantu musigadde muli naive. Ne bw'abaawo ebyokulabirako ebimala temubiraba. Our people have chosen to be stupid. Our people have chosen to be naive. N'ebyokulabirako ebingi nnyo. Muno Mugabe kasolera ng'oli yeefuula tayagala nnyo Museveni. Ng'oli omuntu avuma ennyo Museveni. Weefuula buli kiseera Museveni Museveni baabo ku radio baabo ku TV. Abo babeera bamwagala era babeera bamulyamu. Abatagala Museveni. Basiri, you know, sagala babasiruwaze. Tewali muntu ayagala kulwanyisa muntu ng'asooka kumubulira kyagenda okukola, lwagenda okikola, wagenda okikolera n'engeri gyagenda okikolamu. Bano bali mu katemba waabwe mbagamba bulijjo. Era ng'ennaku z'omwezi 15 tuyise olukuŋŋaana gaggadde mwenna tubayita Museveni ateeka okgenda olukuŋŋaana lugenda kubeera ku Popopo Memorial Center kutandika n'essaawa 4 mwenna tubayise mulwanyisa dictator gwe mwagala agende naye ate mumubuulira buli kimu kyonna nga mukimanyi bulungi nti bwe munaamubuulira poliisi ejja kujja olukuŋŋaana olwo lulemese n'onnimba nti olwanyisa gavumenti. Nze Muyanga eyasoma mba natwala mutwe mwerere ku ssomero. Njagala oyo w'omutwe omukalu avuma gwaga nti walya oyo yaba ng'omubuulidde really buli kyogenda okukola. Naye bano bali mu katemba nti tugende tukangemu tutegeke ku Popopo Memorial Center olukuŋŋaana bajja ddukuba mu tiyagaasi poliisi ejja tukwata tuveewo kiba kiwedde. My reason to ask you to think. Why? Because I have the pains of having opposed Mr. Museveni's government for 20 years with mediocres, with dishonest people. I have done it. I was surprised this week when I was surprised. Dr. Besigye is the politician I love most. Dr. Besigye, my love for Dr. Besigye supersedes his political participation. I love the individual called Dr. Besigye. And those who don't know
that for the last 20 years, I have even sacrificed my journalistic career for not Dr. Besigye, the individual, but for the struggle he leads or he aspires to lead. I was surprised that even Dr. Besigye doubts my journalism. Oh, Jesus. Dr. Besigye writes about me as a journalist and reports, inverted commas, Dr. Besigye doesn't believe that I'm actually a journalist. He says it is shocking to have come from a journalist. And Dr. Besigye doubts my journalism because Dr. Besigye too believes that I am talking because in Nalia. Nenga Dr. Besigye yerabidde nti emyaka 20 nga mwagala, nga mugoberera, nga muwagira, nga nkola buli kimu. Tampangayo wadde nusu engula. But I've been there. I've left jobs. I've sacrificed government jobs, money, goods. Nganze bwekiba kya Besigye seetaaga na Besigye kumanya. Some of these things Dr. Besigye does not even know. Nga seetaaga kumanya bw'oba oyogera ku Besigye, nga seetaaga kumanya ky'oyogera. Kasita kiba kibi nkutwala nenga nti ekyo kibi. Si kuvuma naye nkuwakanya. Si kuvuma, take my words. Si kuvuma naye okuwakanya. Dr. Besigye tampangayo naye akimanyi. Tampangayo ssente yonna nti Muyanga nkugula olwa kino. Nenga ate poliisi yatuuzanga press conferences nga Kayihura waali n'atulangira ffe abaali bannamawulire abaakolanga ennyo ng'aga nti ffe tuli ku payroll ya Dr. Besigye. You had this. Abantu bano buli muntu ababulira amazima beeyuna kumujja kugamba yalya, walya, sirika wakola bwoti. Ne Dr. Besigye yennyini baagambanga wano nti yalya mu gavumenti ssente n'agula ayina ekizimbe hotero Equatorio. Tambala emirundi ng'asiiba ku ekyo Besigyewo yalya ye nannyini hotero Equatorio. Paka Dr. Besigye yagamba nti bwebanga hotero eyo yange mugende mu gye eky'omuliro. Ne baleka bakivaako. So enkola ya wano buli muntu abayogera amazima mfo ky'okulondamu ekyetaaga okukola eky'amagezi beeyuna kugamba nti walya ni gwe batagaye nti yalya wano. Ne bw'aba Kyagulanyi bagamba nti yalya. Olugenda nti babbi yagenda n'anona ssente. Simanyi byagenda ne bikola bitya. Buli enkola eyo gye bakozesa. Bagikozesa kunafuya muntu kukujja ku mulamwa. Njagala kubuuza Dr. Besigye, my very good friend, and I can tell you my love for Dr. Besigye will never die. Oba njagala, oba tanjagala, oba yogera nange, oba toyogera nange, oba ndaba, oba tandaba, I just love him and I respect his sacrifices for a struggle. So wabanga ne Dr. Besigye doubts my journalism because of my statements, it's okay. It's okay. He remains my best politician ever. Day and night. That will never get out of my mind. Naye bw'aba alowooza nti Muyanga walya nga like he tries to impress. Naye ajjukire nti emyaka 2 nga ndi naye nga nkola buli kye mbadde nsobola okukola. Ebirabika n'ebitalabika. Teyampaako siringi wadde olunaku bwe ruti nti Muyanga nkugula oba ssente n'ogenda ogikozesa omulimu guno. In fact Dr. Besigye okumpa ssente nga ndi byali byakunzijja mu kkomera. He made a contribution. Okunzijja mu kkomera nga abala bonna bwe baali basonda tekwaliko condition nti kuwa ssente to do this, but we have done a lot. Bye tusobola kwogera ku kamera nga tuli mu struggle ya Dr. Besigye. So it's not that buli ayogera amazima aba yalya. No. You need to be fair to yourselves. Buli political party yonna mu nsi eyagala kuyingiza bantu. You cannot bring a hostile change. No. Uganda ebyokujja mu gavumenti ng'oyagala kuleeta gavumenti ya kifuba byakoma. So toyinza kubanga gwe olowooza nti you are going to move your way na kuinsalutinga balala na kubavuma na kubalangira na kubawemula nti tuleeta mulembe guwemula. Be serious. Omala obabuuza ng'owulira bantu batikka obunnyo abawemula be basinga atemula abantu. So byonna bibi. Oyagala tuga ntujjawo kibi kuleeta kibi. No. Atemula abantu abamubi nnyo kubanga atta obulamu. Naye naawe awemula nakyo kiba kibi.
So mutugambe nti twagala tujjewo omulembe gw'abatta tuleete ogw'abawemula. Waliwo omuntu okuwemula lwe kumukosa n'okusinga okumutta. So what are you giving us? Bempula boogera ku mikutu okwo, you think abawemula oba abavuma basinga abatta abantu eruweero. Abatta abantu eruweero bakola bubi nnyo. N'abavuma ne bawemula nabo bakola bubi nnyo. So tujjewo abatemu tuleete abawemula. Confirm tetulina buzibu. Confirm nti tujjewo abatemu tubaleetera omulembe gw'abawemula oba abavuma. We will follow you. Nga tumanyi nti your doctrine is insulting and abusing others. We will follow you. Nemuleke kwogera bya busiru na kudoma nga mwogera ebintu ebitajja mbolooza akwata abantu oba abducting. You think abduction insults are worse than abductions? No, both are bad. We don't want any of the two. Oppose Museveni to stop abductions, but we also oppose you to stop insulting and abusing people, because the two are not good. We cannot work like that. If anybody is quiet, some of us will not keep quiet. Temuyinza kuveeri muli mukupama mu struggle gye tubaddemu nga tulwanira tuzimba. Tulooza tulina gye tulaga muli mugipama mu bupamira bintu bya busiru bakola gwa kuwemula. Okuwemula kwali is okuwemula a weapon? That okuwemula is a weapon. Tell me any regime you know, any government you know world over nga yakyukala abantu kuvuma nnyo na kuwemula nnyo. It is not there. It does not work, and I have to insist. You can cut whatever you want to cut, you can clip whatever you want to clip, but that does not work. We cannot remove a hostile government, a dictatorial government, a corrupt government, and then bring another one of greedy, indisciplined goons. That cannot happen. No, that cannot happen. Just believe that. So kyemuteeka okukola nfo kyogamba nga buli muntu nti yalya kutuula kubuuza naye bye boogera mulimu amakulu mulimu akaniguusa, because bemuvuma temubasikiriza kubeegattako mubongerayo bwongezi. In fact, I can say without fear of contradiction nti olwaleero opposition yesinga okukola General Muhoozi, kubanga opposition yeyogedde ku Muhoozi n'alyoka amanyika. Aleeta mutabani we, tetwagala mutabani we, abuyita bukaba wansikirana ne mukyogerako ne yali tamanyi Muhoozi n'atuuka okumanya. In fact, Muhoozi n'okugera nti njagala obwa president obusimbalaala n'akyogera nti ndi bantu njagala kubeera president wa Uganda, takyogerangako. Bigambo byaffe ne twogera ffe tuleetina ab'omukyalo, kati ab'omukyalo bonna bamanyi nti Museveni bw'avaawo ne mutabani we ayagala, naye nga abakipropagating abakitambuza ku mimwa buli kiseera beba opposition. If the opposition had ignored him there and concentrated, who would know Muhoozi? But you have done it, and now people are even able to compare and say, amazima omanyi temugagala abantu mu kyalo. This I am telling you, abantu mu byalo gye tubeera batandise okwagala Muhoozi seriously, oba mwagala okukiwulira oba temwagala kukiwulira. Nze Muyanga omu ne wemba siwagira Muhoozi, nze omu nzekka nenvaako. Abamuwagira kati bangi nnyo n'okusinga nze omu. Mwe mukonsatinga ku kimu ekyo kyokka nabuzanga yi Muyanga wange nga twakwagala nnyo, twali tukwesiga, tewandigenze wa Muhoozi. Bwe nvaayo bonna abalyo ne bavaayo. I am one person. How many others are there? And you want to tell me that buli alaba Muhoozi nga amulabamu omugaso mubi? Confirm that whoever thinks Muhoozi can make a leader is stupid? Is that what you're saying? So the million or half of us, of a million Ugandans who think that Muhoozi can be president, all those millions are wrong? Nti gwe mutuufu avuma awemula? Get serious. Muhoozi is advancing quietly and seriously. I can tell you nti abantu mu kyalo kyaffe kati boogera ku mannya asatu. Boogera ku Yoweri Kaguta Museveni, ne boogera ku Excellency Bobi Wine, ne boogera ku General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba is already on the presidential ballot in the minds of many people. He may not be on the ballot of Simon Byabakama, but he is on the presidential ballot. Eri mu mitima gy'abantu bagamba oba Museveni oba Muhoozi oba nani amututeyo. It is the opposition
that launched Muhoozi into the country's politic and presidential landscape. And he's rightly there. He took the opportunity very well. Quiet, disciplined, systematic, strategic, careful. Lwaki mwe temubuuza nti bwe mwamuvuma ne muyita ekigwagwa nga teyaddamu yasirika busirisi? You think teyabimanya? Tebaabimutegeeza tabimanyi? He believes that that is feeble, that is small, that's from weak minds. Kiva mu bantu abatalowooza. Abantu abatalowooza be bakozesa okuvuma nga weapon. Abantu ab'obwongo obutono be bakozesa okuvuma to add up. So tasobola kuddamu nga nayadda mu kintu ekyo, tasobola. He ignored, he says, Bobi Wine avume, ne Muhoozi avume. Because enjogera y'oluzungu erikiri egamba never argue with a fool because the public may never tell the difference. So oli bw'avuma gwe tovuma. He ignored. But I can tell that you are building Muhoozi on a daily, you yourselves. So you cannot claim that this government is that bad. And Gabe Mwogera, Tango Doi, we are tusomesa Makerere, n'abasomesa bonna aba history bakimanyi, bwe tusomesa abaana history, tubagamba explain the achievements and failures of the national resistance movement. Makerere wana ekibuuzo nakikola nze kennyini Tango Doi nga yakimakinga. Assess the achievements and failures of the NRM government. Assess the leadership of Yoweri Museveni. Nowa ebirungi bye, nowa n'ebibi. Ate nga nammwe mubimanyi. For example, Museveni mubi. Kubanga mukakasiza nti omulembe gwa Museveni guwamba abantu. Be banoonya abatalabika bakibalama. Omulembe guno guwamba abantu. That is bad. That is a failure on the part of government. Nti omulembe guno guwambye abantu banuupu. Oh no, Museveni ono nga mubi nnyo. N'awamba abaana banuupu. N'abawamba you abduct them. Naye era Museveni bw'amala okuwamba abantu banuupu, tunagenda okutuuka mu December ow'omwaka guno nga Electoral Commission government era nga naye kulwa Museveni yakawa nuupu obuwumbi 3. So it is achievements and failures. One of the achievements of Mr. Museveni's government this year alone, the achievement that government has been able to disburse at least 2 billion shillings to the National Unity Platform, to FDC, some money to JMA, some money to DP, some money to UPC. The same bad government of Yoweri Kaguta Museveni has given all political parties money to run their political parties. But the same government of Mr. Museveni this year is claimed to have abducted Ewanu Kibalama or NUP. Abawambira abantu baabwe n'abawone ku ssente okukozesa the achievements and failures. Basebo ne bannyabo. Not everybody can afford to be blind. Not everybody can afford to keep quiet. Not everybody will wait to be paid or not to be paid to say the truth. There are those of us who are born to speak the truth. Ate teri kintu kirinze kunsanyusa nga buli omu akakasa, abantu ne bakakasa Muyanga walya gwe walya sirika, that nga tewali muntu ali mu gavumenti wadde n'ogu ayinza kiriminga nti yali amiitinzeeko, nti yali ansasuddeko, ne balimba abantu bagenda ne balimba nti yabansasulira amabanja gange galinga bwe gali mu DFCU, mu Letishego, mu Yako, galinga bwe gali. Government esasula nko banja wadde n'erimu wadde n'ennusu 5. Si Museveni si Muhoozi saani. Tekuli yali asasuddeko n'ennusu 10, ate saagala basasule. Bw'abanga aliwo abadde ateekateeka okujja okusasula, saagala basasule kuba si be bali amabanja. Sente ze bandisasudde amabanja gange bazimbiremu abantu amalwaliro, bayoole kasasiro mu Kampala, bakole ebintu ebirala. Wadde n'ogu, I can say this on record, nobody in this government has ever invited me for talks, has ever paid me a shilling, has ever paid my debts, or has even applied or indicated that they will pay my debts,
all of my loans in DFCU, in Letshego, in Yako remain as they are. I am paying them myself. Stop the nonsense. You're bad people. You're dishonest. Muli mukubonyabonya abaana b'abendi ku bwereere. Abaana be bakwata ejjinja ku mulembe gwa Dr. Besigye kuva mu 2000 komera tebamuleetangako na mu kkooti, tewali n'amulwanirira, tewali n'akola efforts kulanga bamuproducinga. Mwe muli mu byammwe, muvuga mmotoka nnene, mulina amafuta, mwetooloola, musiba ku ma-TV mwogera, musiba ku ma-radio mwogera. Bali ababonaabona olwa struggle n'ebye mwogera tebabiwulira, tebali mu maka gaabwe, tazadde baana, bali mu komera. And you want us to massage you with your dishonest? No, we cannot. If others can, me I cannot. And people think when they say Museveni, Simon Muyanga Lutaaya, again Museveni akozese bichi ebyo, you intimidate me. Me, if Museveni knew nti nalia and nganaachima nti nalia, I wouldn't say what I'm saying, because not whatever he says is good to him. Twali twogera ku loans one of recent, but money lenders. Me, whatever I speak from experience, and I speak for others. Don't intimidate people. Abantu bali n'obulumi bwe mutamanyi mwe muli mu kumasajinga bintu no musiba muvuga mmotoka modduka bwe n'abanina ababakuuma bwe mukola ki, enjawulo yaggwe mujjawo namwe abajja terabika. You must show the difference. Are you better or equal or worse? I am asking, are you better or equal to whoever is leading us, or worse than whoever is leading us? We cannot work. Abantu genda mu basuubuzi olaba abantu bafa mu business. Abantu business zigalawo because of overtaxation. Abantu balaba, people have been saying into Uganda revenue ennaku zino abatono abaweewaayo okusasula emisolo ate babanyigiriza nnyo mu kifo ky'okuwaideninga n'abalala basasule, kubanga abatasasula musolo mu Uganda bangi. Abatono abagusasula be babinika ne babatikka batandise okuva mu business. Lwaki temwekalakasaako wano mu Uganda ne tuwulira nti opposition ya Uganda egenda kwekalakasa mu palamenti ng'ewakanya engereka y'omusolo emaze ku bannayuganda emirembe? I challenge you, abanupu, abefudisa, abadipi. Lwaki temuyita bannayuganda mutukunge ffenna twekalakaasa olw'engereka y'omusolo eremesezza bannayuganda okukola business? Naye aba Uganda Revenue Authority bwe bajja mu parliament nga bagereka emisolo ne bakola etteeka ly'emisolo, abanupu, abefudisi, aba UPC bonna basirika, etteeka ne liyita n'emisolo eginyigiriza abantu ne giyisibwa, ne bajja eno Uganda Revenue Authority bambi nayo neesolooza ensimbi ng'ezikamula mu bantu mu bugubi. Bw'emala zikamula n'eziweereza mu gavumenti eno eya mwami Museveni gye bayita junta dictatorship neeyawula ku nsimbi ezikamuddwa mu bantu mu ntuuyo nga bakamuka ntuuyo n'omusaayi, ne bazigabana n'abefudisi, ne bagabana n'abanuupu, ne bagabana n'aba-DP, ne bagana ne UPC, bonna ne bawulira wamu, abane ne bavuga amamotoka, ne bafuna ba bodyguard ababakuuma, ne baweereza ssente ku bitebe by'ebibiina byonna, ne ba ssente ze bakozesa. Bwe basinziira eyo ne bakaaba junta, this junta, this dictatorship, this junta, era kikambwe nnyo, this junta ng'olya switi wa junta nakyemalira. But sebo ne banyabo bwe banga eriyo omuntu asobola okugula obusiru, nze siriimu. Nga twete emyaka 2 n'ekitundu abaagala okugjako gavumenti eno emaze emyaka 4, gavumenti y'obwannakyemalira, gavumenti y'abali b'enguzi, gavumenti embi nnyo, byonna nga bwe mubyogera gye mwagala okuggyako, nga mwabagala okugijjako myaka 2 n'ekitundu mulimu kwabulukukamu. Kati waliwo Katonga, babuuza ka Dr. Besigye ali luddawo, akyalimu FDC yavaamu, egundi ali luddawo, akyalimu FDC yavaamu, nga bali mu kwabulukukamu. Ne muŋŋa nti mukola kuggyako gavumenti, era ne mbakkiriza. Ne opposition yonna eya Uganda, yonna abali mu DP, mu UPC, mu JEMA, mu PPP n'ebirala bonna nga bwe bali mu Uganda
tebalina busobozi butabaganya bammemba b'omu ku bannaabwe. The entire opposition in Uganda that wants to change government does not have a mechanism or capacity within itself to reconcile one of their own. If they had, FDC would not have split to the level it is. Now, if you cannot reconcile just one political party, which is one among you, you want to be trusted by right-thinking members of society that you have capacity to reconcile the whole country if you took power. Only an idiot would believe you. Only a fool would believe you. Just simple among yourselves. Kwanga kyandibadde kiyamba mmwe aba NUP ne JEMA ne UPC ne DP ne okulaba nga FDC teyabulukukamu, kubanga FDC ali omu ku mmwe, is among you. Gulinga mukono nti bwakutukako oba n'anafuwa n'okugulu kugenderako, but you can't, and then you claim you want to remove a junta. We cannot believe you. You must have a mechanism to do that. We have had examples. Ne mubeerawo ne bagamba Muyanga yalye. You are very unfair. That's why I think we don't have, I've told you that the only opposition that exists in Uganda is among the citizens, the low-income earners, the vulnerable, those who go minus a meal a day, or those who survive on a single meal a day. The rest are not. Njabawo ekyokulabirako. Paulo Mwiru bw'ava mu ANT n'agenda mu NUP, oyo mutuufu. Andrew Kaluuya, former MP ow'Iganga, bw'ava mu NRM n'agenda mu NUP, oyo mutuufu. Mwami Buwembo ow'e Lubaga bw'ava mu FDC n'ayingira mu NUP, oyo mutuufu. Naye Muyanga bw'ava mu FDC n'agenda mu NRM, ekyo kyekive nnyo. What type of people are you? Why did NRM not even make any statement when Andrew Kaluuya, one of their own, left NRM to go to NUP? Why hasn't NRM complained that their Robert Intende of Bunya left NRM to join NUP? Why hasn't the NRM insulted and abused everybody n'okubawemula when their one Majegere Walabi left NRM to join NUP? Babaleka ne bagenda because bamanyi this is politics. Bw'aba bakooye kabagende. Ngera ANT yamugisha muntu bwe yawulira nti Paulo Mwiru agenze, they just made a statement to congratulate him and wish him well. Now this is politics. You don't insult people because they have left. You coin this. Lwaki abo temugaa nti bo baalya? Okay, NUP yagula Paulo Mwiru. Mwiru walya sente za Kyagulanyi yakugula. Kiwalabye Majegere walya. Robert Intende Mayuge walya. Andrew Kaluuya mwalya. NUP yakozesa sente eziva mu bazungu neziva mu Electoral Commission nebagula to join that party. Eyo lwaki mulowooza nti eno yebeera abalya? It's about the truth. Nabo bali mu NRM, bali mu government, naye baalabanga tekyabanyumira ne bakyusa to leave one political home to another. And those who understand politics know that it is normal. They just leave it at that. We are not stopping from opposing Mr. Museveni. In fact, I can call upon you to oppose Museveni with more vigor. Please put in more efforts in opposing Mr. Museveni. Basebo, mutekeemu amaanyi mangi okuvuganya government ya Museveni oba okujja opposing oba okujija. Mwongereemu amaanyi, teri abagaana. But we are saying, do it respectfully. Oppose with respect. If you oppose, do not coerce everyone to be with you. Let those who want to be with you out of conviction.
Let those who think they cannot be with you leave you and live elsewhere with peace. That's when a country can say it has matured politically. Only then can a country claim political maturity. But not insulting everyone, kuvuma abantu, kuwemula, kugenda kumikutu, kugenda. That does not work. Okuwemula, n'okuvuma, n'okulimba, bino bye mukola obulimba bwe mulimu, n'okwefuula, sinnawulirayo ko bantu. Banaye temumanyi opposition. Lwaki temusituka ne nga tugenda kwekalakaasa kwa ggwanga lyonna okutuusa nga all political prisoners abali ekirinnya, abali eruzira, abali ekitalya bayimbuddwa. Lwaki temwekalakaasa ku ebyo? Lwaki 1 million March ejja kwaniriza party president wa Nuupu ng'ava bweru atuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne mutagamba gavumenti tukoze 1 million March tutambula tusimba ku buli komera okutuusa nga abasiba abalimu nga basobola byafuzi bafulumye. Nga nti embala tumombalaize 1 million March bagende ku komera. Ne Busoga tulinayo 1 million March ngegenda Kirinnya prison. Na wano mu Buganda tulinayo 1 million March tugenda Kitalya. Awantu tulina 1 million March ngegenda Luzira. If you did that, you'd even scare government. You would intimidate government. You'd force government into negotiations. Some of these political prisoners languishing in prisons could be released. Nimwekalakasa mwogera mu bya busiru mu 1 million March tugenda Ntebbe kwaniza principle nga government yaniye kuleka mbu ogenda kwaniza principle ng'osinzira kumpi ne weetuula. Era bw'oba ogenda okikola 1 million March okera kiranga oyagala 1 million March to remove government, you announce it 2 weeks before you do it, n'obuulira buli muntu n'omuteeka ku bunkenge. Era oba oyagala justification bakusange Entebbe balage nti poliisi ebitabule nga nti twabadde tukungiza abantu, poliisi n'ebalinnyamu eggere. Temwalina kye mulina, namanyi nti muli balimba, mukola nsimbi zammwe, muyisaawo buyisa bubaka. Muleke abantu abalumirwa abantu boogere ku bintu ebiruma abantu. Muleke abantu abalumirwa abantu bakole ebintu ebinajja abantu mu mbeera embi. Emisolo egitunyigiriza tetuwulira nga mugyogerako. School fees ezirinya mu masomero nga namwe tebakyasobola kusomesa byo temubyogerako. So ng'ebyo bintu bimwandibadde musobola okwogerako ne muwaliriza gavumenti eno na buli ali mu ministry ogenda mu boardroom okubuuza nti kino tukikoze tutya. Muli wano mu kudongwa mutumalira obudde. For God and my country.